Hello and good evening. Good evening, dear apprentices. Well, I am here waiting for you. We are trying a new software to record our online sessions. Well, we are doing we are doing our best. So, I already tried this software. So, well, I think it will work. So, well, nevertheless, if it doesn't work, we will have more possibilities, but not today because it's too short the time tonight. So I hope you show up to work uh, tonight to talk a little bit about our current evidence for this week, evidence number 9, which deals with supporting your improvement plan for your product or service. So this is an interesting evidence because in this evidence you are required to do two key or essential things. First of all, you are required to record your voice explaining your improvement plan. And second, you are required to write a short, very short summary, perhaps a 5 lines summary about one of your classmates supporting improvement plans. So we are required to talk, and then we are required to think and write. So that's interesting. Well, and I know that you are so capable, so smart, so talented to do this. Well, by the way, I want to congratulate the people who have sent the previous evidences. Well, that's amazing. You have done wow things. So, well, well, everyone has a wow moment, you know, and that's great. You have a lot of things, a lot of interesting things. So I am waiting here for people to show up, but oh well, the first one arrives. Okay, Marcela. Hello, Marcela. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? I'm fine. How are you? That's great. I'm good, thank you. I'm good. Well, I cannot complain. Well, I'm doing well. My health is good. My family, my children, my grandchildren, my work, my job, well, everything is good. Is running Oh, smoothly. How about you? excellent. Do you have children, Marcela? What? Do you have children? Yes, How many? I have A daughter? yes. A daughter. That Daughter. her name is Luciana. Luciana. Ah, that's wonderful. I also I have 2 daughters and one granddaughter. Well, they are amazing. They are lovely. I love them. Yeah. Well, well, daughters and granddaughters are amazing. Well, the same as my children, they are great, but and my grandchildren, they are great too. But the loveliest person is my granddaughter. She's she's a doll. She's so beautiful, tender. She's so sweet. Well, that's amazing. Well, do you know if your classmates will arrive to our meeting?
Mm, ¿Sabes si van a Ya, venir a la ya, clase? compar- ya les compartí el link en el grupo de WhatsApp, Okay, entonces pues thank esperemos que se conecten y les dije que era ya la última evidencia. Okay, thank you. Well, did you find the link in the announcement? Lo viste en el anuncio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, sí. Well, I don't know. I don't know why some students don't find the links in the announcements. I don't know why. I don't know. No, I don't know. Perhaps it's not their fault. Perhaps it is because of the computer they have, because it is of the internet connection as well. I don't know. Ah, Well, there are many reasons, to well that can cause trouble to go into the our platform, our territorium platform. It's a kind of tricky platform, isn't it? Esta plataforma es como complicadita, como gallosa, ¿no? Well, mm, profe, yo no he subido la evidencia del video porque estábamos grabando el video sí, y con el celular y el celular se quedó batería. sin espacio de Ah, almacenamiento ok. y pues Marcela. nada, tocaba empezar de cero porque mi esposo es el que me está ayudando, que es como Sí. productor audiovisual, y me dijo, no, toca iniciar de cero porque como yo voy a hacer los dos personajes, entonces primero tengo que grabar una parte y luego la ¿Y otra. por qué Y él no, grabé y por qué él no te ayuda y graba uno? Dígale que él grabe uno y tú el otro, sí. porque por el inglés. No importa, enséñele, dígale, bueno, mijo, venga pues. Y usted lo va metiendo ahí en el cuento, claro. Sí, y él como productor audiovisual tiene que ponerse pilas, aprender inglés, porque, bueno, hay muchas oportunidades de becas en el exterior, de cosas para hacer en producción audiovisual, y si él sabe otro idioma, vea, se lleva en los cachos a más de uno. Mire, Marcela, que ¿Será? yo, claro, Marcela, mire, dígale, cuéntele a su marido, él está por ahí. Está precisamente allá como ay, perdón, reunido con sus Con colegas. sus colegas. Dígale a él, mire, a mí me ofrecieron una beca para Estados Unidos en el 2017. Laura, hello. Hi, teacher. How are you? Good, great. How are you? I'm fine, thank you. That's great. That's great. Um, bueno, Marcela, sí, a mí me ofrecieron una beca con todo pago, me pagaban todo, estadía, bueno, todo, 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 me pagaban por vivir en Estados Unidos, me pagaban por estudiar y competimos entre 500 instructores del SENA y solo 10 nos ganamos la beca y eso nos cambió la vida. Solo 10 de 500 pasamos, imagínate. Entonces, genial porque usted tiene la oportunidad de conocer otro mundo, de ver el mundo desde otra perspectiva. Es chévere, es increíble, le cambia a uno la vida, le cambia a uno las perspectivas, le cambia a uno todo. La manera de pensar, la manera de ver el mundo, la manera de entender a la gente. Es increíble. Entonces, me imagino que tu esposo es joven como tú. No. Sí, sí, señor. O es así de Sí, cucho o es así definitivamente de lo que cucho sí como yo. tenemos claro es que saber inglés sí cambia muchísimo la vida, da muchísimas oportunidades. Sí. It Y pues Laura, que es bilingüe también, puede, puede certificarlo. Sí. No, definitivamente. Speaking English open doors. That's great. Well, that's the key. Hablar inglés, conocer el idioma, hablarlo, entenderse, comunicarse, abre puertas. It opens doors. That's that's it. Well, okay. I won't wait anymore to your classmates. No voy a esperar más personas. Let's get started with
Laura and Marcela. No more. Well, Marcela and Laura, today our session, the bottom line of our session is. Wait a second. Wait a second. Is to share um our to talk about our evidence number 9. Okay. Can you see my screen? ¿Ves mi pantalla? Yes, teacher. Okay, so the evidence is divided into two parts. The first part is uh, like a support in English, defend in English, your improvement plan. Okay, for the management process. Okay, so we need to do two activities in this evidence number 9. First of all, we are required to record your speech trying to defend your improvement plan. Why did you do the improvement plan in that way? How did you do it? How did you come up with? How did you design it? What instruments did you use to design it? Who helped you to design it? Where did you see it? Where did you read it? Well, anything you had done for your improvement plan, okay? But this is in an audio file. Audio file, so it is just a 2 or 3 minutes speaking file. Okay, no more than 3 minutes. So you are required to record your speech defending the reasons uh, the reasons for writing your improvement plan. No more. So you are free to say whatever you want. So you are free to say anything, regardless your improvement plan. So it doesn't matter. Well, Well, you are allowed to use anything to do this speaking part. So remember, in this speaking part, you are required to defend, to support your improvement plan. No more in 2 or 3 minutes. Then, after, after listening to one of your classmates' improvement plans, so you are required to make a summary about about the general idea of writing an improvement plan. So if everyone is required to do this his improvement plan or her improvement plan, so you are required to choose one or two of them and make a short summary, very short summary, a 5 lines summary of their improvement plan. Or if you want, just listen to some of them and try to make a summary, including your own improvement plan. So we are required in the second part, we are required to write a short summary about an improvement plan. So what are the important elements you have to take into account to do an improvement plan? That is the second part. Okay? That is the second part of the assignment. No more. That's it. So two things. One, recording your audio file in 2 or 3 minutes. And second, write a short summary about an improvement plan. Okay? That's it. No more. That's it. That is the bottom line of our assignment tonight. Do you have any questions? Annie, hello. Hello, teacher. How are you doing? Where are you, Annie? Are you at home? Are you at home, Annie? Qué pena, teacher, que no se escucha casi. Okay. Where are you?
¿Dónde estás? En Barranquilla. Yes, but where? Are you at work? In your house? In at the university? Where? In the street? Where are you? ¿Dónde estás? Un momentico. Okay. Well, in order to improve the ideas we have about an improvement plan, okay, we are going to watch 3 short videos about improvement plans. Okay, did you understand what I said? Did you understand? I don't Yes, understand. teacher. Laura? Yes, teacher. Okay, Teacher, but I have a question. tell me. The first step that we have to do is Just recording your voice okay. on how to on your improvement plan, on supporting your improvement plan. So you Okay, but it's like our point of view or yes, it's according to you. Yes, the kind of improvement plan you chose, no more. okay, It's the teacher. improvement plan you chose. Entonces, en la primera evidencia, Marcela, Annie, es simplemente vamos a hacer un audio de 2 minutos o 3 minutos en el que vamos a defender nosotros en inglés nuestro plan. ¿Por qué lo hicimos? ¿Listo? ¿Por qué hicimos? No, vamos a sustentarlo, perdón, no es defender, es sustentar. Vamos a decir qué fue lo que hicimos. ¿Listo? En la primera parte. Vamos a sustentar lo que hicimos. Entonces hice esto y esto. Ya. Eso es lo que hice en el Improvement Plan. Y la segunda parte es escribir un resumen cortico de 5 líneas, no más, en el que usted explique de acuerdo a los otros supporting y de acuerdo a los improvement plans de sus otros compañeros o de la suya, de sus propias ideas, saquemos un resumen pequeñito de qué es un plan de mejoramiento, un improvement plan. ¿Listo? Entonces, como vamos a leer el improvement plan de otros compañeros, vamos a tener una idea más amplia de qué es un improvement plan. Entonces, vamos a hacer un resumen pequeñito de 5 líneas explicando qué es un improvement plan. ¿Listo? No más. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, la tarea tiene un audio de 2 o 3 minutos y un resumen de 5 líneas no más en inglés. Is that clear, Teacher, Marcela? ¿en qué momento vamos a poder ver los planes de los otros compañeros para poder opinar sobre ellos? Eso los podemos ver ahí en la plataforma. Yo los puedo poner en la plataforma o los podemos compartir a través de WhatsApp. ¿Sí? De No hay WhatsApp. la posibilidad de que lo hagamos a través del foro. O bueno, a través del foro, entonces hagámosla. Lo que pasa es que no me gusta utilizar los foros, Laura, porque la gente no participa en los foros. Sí, es verdad. ¿Ves? Entonces pongo un foro y aparecen 2 personas. O aparecen 3 personas. Pero me parece una buena idea hacerlo a través del foro. Entonces hagámoslo a través del foro. Y pues, ya como esta es la última evidencia que tenemos que presentar, pues ponemos obligatoria la participación en el foro, porque si ustedes tienen que leer el foro de los demás, pues entonces tenemos que publicarlo. Sí, me parece bien, Laura, hagámoslo. Ya es hora de que cambiemos, así ya nos vayamos a ir del SENA, ¿cierto? Bueno, profe, muchas gracias. Sí, no, está muy bien. Yo estaba pensando en el foro, pero como la gente no entra a los foros, entonces yo dije, y menos en inglés, qué artera. Pero bueno, ok. That's a good suggestion. That's a good suggestion. That's great. Bueno, Ok, Marcela, y tú creas el
el foro, o Sí, yo lo sea, creo. para que pueda. Sí, Ok. yo lo creo. ¿Y hasta cuándo hay plazo para esta Tenemos evidencia? plazo hasta el 13 de este mes a las 11:30 de la noche. 13 de Ok. febrero. Listo. No hay problema. Bueno, vamos a ver 3 videos muy corticos sobre improvement plans. Listo. Vamos a ver 5 minutos de cada uno. Y pues para que tengamos una idea más clara de qué es eso. What is an improvement plan like? Okay? What is an improvement plan like? Entonces vamos a verlas. Vamos a ver los videos, escuchémoslos, veámoslos. Si tienen alguna pregunta, if you have any question, please let me know. Ok. Vamos a ver el primero. Can you see my screen? Services section of your business. ¿Ven la pantalla? Chicos. Yes. Okay. Listen. Here, the headline, The products writing a business plan, products and services. Escribir un plan de negocios en productos y servicios. Let me, well, solve this, the speed of the video because this man doesn't speak so fast. in services section of your business plan is going to probably be the longest portion of your business plan. This is where you talk about what your business does. What is the unique offering that you are giving potential clients that would make them want your product or services, right? And it could be products, it could be services, or it could be both products and services. But what you're doing is you're describing exactly what it is that your business is doing. What is your business going to be known for? Now, the section, usually I tell people, especially people with multiple services or multiple products, you start this section with your largest revenue driver, right? So primarily, what are you known for, or what are you selling the most of? What are you making the most money on, right? And then you go to the not less important, but the ones that don't make as much money or might be offshoots. So, for example, there might be a restaurant where their primary driver is selling lunch or dinner, and an offshoot would be maybe they sell shirts and mugs, right? You wouldn't want to start with the shirts and mugs because that's not what your business is all about. It's about the restaurant, the food, right? So start with your best foot forward, the what you want to be known for, what your unique offering is, why people are going to want that, right? And it's very important in this section that you're highlighting not only your products and services, but what price you're going to be offering these for, right? The reader has to start to get an understanding of where you're going to sit in the market. And this is going to tie in with the competitor section that you're going to do later on. You're not going to mention competitors at this point. This section, you're trying to highlight yourself, your own business, right? So, you see, did you see this? He says that it's not that you are required to talk about your competitors, but about your business, your own business. Things that make your business unique. That is one of the most important things. one of the hardest things for a business to do is to try to figure out, well, what price should I offer my products and services with? And very briefly, the guide does go through a very brief section on the side here of how you can get to what you should charge for your product or service. First you try to figure out what materials, whether that be shipping materials, bottles, labels, whatever, is involved in a product, or what ingredients. Then what is the labor cost to package that or to make it? What is your overhead cost?
and then you have to divide that by how many you think you're going to sell. What's your taxes that you're going to have? And remember, taxes is just on profit, so you should actually figure out your needed profit first, and then the taxes on top of that. So how much do you need to make it worthwhile? Because one of the downfalls to being in business is there's no right or wrong way that anyone's going to tell you. You have to figure it out on your own, and you might make mistakes. It's how you react to these mistakes. But before you even get out there, you need to surround yourself or inundate yourself with knowledge so you're prepared. And when it comes to pricing, there's really three elements. There's the cost model, which is what I just explained there, where you try the products and services. Well, we are going to move to our next video. Okay. Do you have any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta ahora? Are you, es que no alcancé a entrar desde el principio. Esta actividad solamente es hacer un audio. Hay dos actividades que hay que hacer aquí. Una, hacer un audio sobre su plan de negocios. Y segundo, hacer un resumen. Vamos a leer los planes de negocios de cada uno de nosotros y vamos a hacer un resumen sobre lo que usted cree que es un plan de negocio después de haber leído los planes de negocio de sus compañeros. ¿Listo? Ok. Y eso lo vamos a hacer, Ani, a través de un foro. Laura sugiere, y yo estaba pensando también en eso, sino que le tenía como pereza al foro, pero como es la última evidencia que vamos a presentar, entonces lo vamos a hacer a través del foro. ¿Listo? Ok. Teacher, yo no he subido la primera actividad. ¿Usted la tiene habilitada? Sí, las dos están hasta el 13. Las tres van a estar hasta el 13 a las 11:30, 13 de febrero. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, vamos con el segundo video, por favor. No. How to present your business plan. Cómo presentar su plan de negocios. I don't know, his business plan makes zero sense. Yeah, I think so. This is what you do not want to happen to you when you're... Oiga, eso es muy importante. Es muy importante. Este señor arranca diciendo que muchas personas que van a presentar su plan de negocios no se les entiende qué es lo que están ofreciendo. No se les entiende de qué están hablando. Entonces, mucha gente habla de su plan de negocios y confunde a la gente. Entonces, él nos va a dar unos tipsitos de cómo hacer esto bien hecho para convencer, para atraer al cliente. ¿Listo? Porque en muchas empresas, me imagino que usted es el CEO de una compañía o es el líder en negocios en una compañía y lo mandan a otro país o a otra ciudad a vender el plan de negocios de su empresa. Y usted debe tenerlo muy clarito en la cabeza. Entonces aquí hay unos tips sobre cómo, how to present your business plan. Take into account that. Ojo con esto. You're presenting your business plan or your idea. Let me share with you a couple of tips. How can you deliver your business plan in a ¿Cómo presenta su plan de negocios? O lo muestra. much better way. De la mejor forma. So today I want to share with you 7 tips for how you can deliver your business plan or your business idea in a much stronger way.
Don't get me wrong, there's so many videos, there's so many websites out there. They show you how you can write the perfect business plan. But from my experience, writing it and delivering it are two very different stories. And when I see people deliver their business plans, they're not polished enough, they're not good enough, they make all the mistakes in the book. Yes, today I want to share with you a couple of tips what you can avoid and what you can do much, much better. So number one, focus on your audience first. Yeah, what do they want? What are they interested in? Your whole presentation has to be about what they want. Most presenters make the mistake when they deliver their business plan. They focus on what they want. You know, if they ask an investor for an investment in their startup idea, they say, oh, this is the income that I want. No, you should not focus on yourself. They know that you're going to pay yourself an income, but they want to know what's in it for them. You know, WIIFM, the famous radio station, what's in it for them? So always ask yourself, what can they get? What do they want out of your presentation? And deliver it, yeah, that it fulfills those wants and those needs. Number two, it goes back to your audience. Speak their language. Now, what do I mean by that? Yeah, typically, and again, it depends on what audience you're... Bueno, ahí speak their language, él quiere decir que debemos estar al nivel de las personas a las que les vamos a hablar. Por ejemplo, si a usted le dicen, bueno, Laura, venga pues mija, que nos va a presentar su plan de negocio, y se reúne el gerente de la empresa, el auditor, el contador, mejor dicho, la crema innata de la empresa. Entonces usted tiene que usar un lenguaje más elevado, al nivel de estas personas. Si son personas expertas en negocios, con doctorados en administración pública, en negocios, en lo que sea, usted también tiene que hacer una presentación de ese nivel. Entonces hay que estudiar mucho a quién nos vamos a dirigir, cuál es nuestra audiencia, cuál es la audiencia para nosotros preparar ese plan de negocios de acuerdo con el nivel de nuestra audiencia. Porque no es lo mismo presentar un plan de negocios a un grupo de niños, en una escuela, en un jardín infantil. Bueno, entonces usted tiene que elaborarse un plancito de negocios en un lenguaje más cotidiano, más sencillo, que ellos lo puedan entender, llevar grafiquitas que ellos las puedan entender, muy amenas y muy amigables con ellos. You're delivering for what your business plan is about, but your audience has a very specific language that they respond to. Yeah, so you as an entrepreneur, as an example, you might be thinking about revenues. But in reality, the investors in front of you, they're not interested in revenues. Some part, of course, they are, but they're more interested in ROI, the return of investment. So think about what's the vocabulary they use? What are the key factors that they want to hear about? Speak their language. Number three, lead your presentation with your main message. Most presenters never get to the point. Lo que él dice, al grano, ¿qué es lo que usted quiere mostrar? ¿De qué quiere hablar? No se ponga a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, no. Vaya al grano, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere mostrar? ¿Qué es lo que usted quiere vender? Eso es lo que le dice él ahí. And that's why, you know, the audience members ask themselves, what is she talking about? ¿Sí ve? Por eso es que él dice que hay personas que están ahí en la reunión, en la conferencia, y se preguntan, ¿de qué está hablando esta muchacha, este muchacho, este señor, esta señora? ¿Qué está vendiendo? ¿De qué está hablando? No le entendemos.
Por eso, porque se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas y se pierden. You know, what is he trying to say? Because your key message is not clear. Your key Porque el mensaje principal, la esencia de lo que usted va a hablar no es claro. No es claro el objetivo principal. Eso se llama the bottom line. No es claro el mensaje principal. message, your idea must be crystal clear from the very beginning. Not later, no, within the first 30 seconds or latest the first minute, you're Oiga, durante los 30 primeros segundos o máximo durante el primer minuto, usted tiene que soltarla. ¿De qué va a hablar usted? ¿Sobre qué va a hablar usted? Clarito, crystal clear, transparente, clarito. audience has to know exactly what your business plan is about, what your business idea is about. Number 4, balance stories with facts. Oiga, eso es muy importante y eso también se utiliza en la escritura. Cuando escribimos un ensayo, es importante hablar de historias, pero también de hechos que se puedan probar reales. Entonces él le dice ahí que haya un balance entre los hechos reales y las historias. Que no nos pongamos a hablar como carreta y hablemos mentiras. No, porque tenemos que hablar las historias, pero también sustentarlas con hechos reales. ¿Listo? Yeah, a lot of presenters who share their business plans are too fact-oriented. Are too fact-oriented. Que están muy orientados a los hechos. Se centran mucho en los hechos. Pero también es bueno mostrar historias. Mire, nuestra compañía le vendió no sé qué tantos computadores a una empresa japonesa o a una empresa en el Brasil o una empresa en X parte del mundo y debido a eso esta compañía se ganó 300 millones de dólares y no sé qué. ¿Ves? Historias y hechos. Fact-oriented. And facts, you know, they win over the logical side of your audience, but they miss the emotional part. So you have to balance both. You have to have good facts, yeah, you must be well researched, well planned, but you have to go into storytelling as well. You have to give examples. You know, your new product idea, how is it going to really play out? How can you share a story that illustrates that? So keep in mind, balance these two. Number 5, keep your slides simple, but not too simple. Bueno, aquí lo que nos dice es, ojo con las I don't know how to say that in Spanish, slides. Diapositivas, presentación. Well, las diapositivas, yes, thank you. Las diapositivas, ojo con eso. Muchas veces hacemos las diapositivas de una presentación, las hacemos mal. Muchas veces las hacemos muy simples, muchas veces las recargamos de texto, muchas veces las recargamos de imágenes, ¿ok? Pero vea lo que él está diciendo, hagámoslo simple, pero no muy simple. Hagámoslo simple, pero no muy simple. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que lo tengamos en cuenta cuando vamos a elaborar una presentación, sobre todo a un nivel ejecutivo. Tengan en cuenta que en una presentación, ¿qué es una presentación? Las diapositivas. Las diapositivas nos sirven a nosotros para darnos ideas de lo que estamos hablando. Son frases que nos conectan con ideas, con conocimientos, con pensamiento. Yo no tengo por qué escribir toda una página
entera del tratado del plan de negocios y escribirlo minuciosamente de principio a fin y llenar las diapositivas con texto, todas 500, 2000, 3000 palabras en cada diapositiva. No, porque la gente no las va a leer, la gente se va a aburrir. Y lo mismo si somos profesionales, tenemos que salir con unas diapositivas elegantes, de un nivel elevado, no las diapositivas que haría un niño de quinto de primaria, aunque muchas veces las hacen geniales. Hay niños muy creativos y hacen unas presentaciones increíbles. Nosotros tenemos que darle altura, así como speak their language, así como hablar el idioma que ellos hablan. Lo mismo tenemos que hacer en el nivel de la presentación. Si yo le voy a hablar a los gerentes de muchas empresas y a los CEOs de las empresas, yo no puedo salir con un chorro de babas ahí con una presentación toda horrible, mal hecha, con unos colores todos desabridos, con unos colores todos simples, o con unos colores morados y verdes rechinante y el rojo fucsia y todo ese cuento. No, tengo que ser elegante y tengo que ser medido para hacer las diapositivas de acuerdo al nivel de estas personas. Yo ahora les voy a compartir los enlaces de estos videos. Listo. Vamos a ver el último video, un pedacito del último video, que es Startup Business Plan. El plan de negocios de una empresa que apenas empieza. Product or Service Description Section. Entonces vamos a ver el video, un pedazo. Thanks for checking out the third video in the Working for Wonka How to Write a Business Plan series. In this video, we're going to go over the product or service description. And this will probably be the easiest section for you to write. Because if there's anything that your entrepreneur and hopefully you know, it's your product or service. It's why the company was founded. It's why you're in business. It's what you're about. However, although your entrepreneur may have an uncanny knack for knowing what's the right product for the right market at the right time, they may have a total inability to articulate the why behind that product. And that's what you're going to flesh out in your product or service description. To do that, I'm going to take you back into the elevator. Your product or service description should also sound a bit like an expanded, in this case a very expanded, elevator pitch. And that's because it should answer the basic questions of what is the product, what makes it unique, and where do you see it going. We do that by answering the basic questions what, why, and how. Starting with the what. What is your product? What is the functionality of your product? What are the bells and whistles of your product? And what about your product makes it unique? And what about your product makes it exclusive to you? Now, Okay, let's leave it here. Okay, well, so Liliana, hello Liliana, and welcome to our session. Hello, teacher. Well, with this video we are finishing our tonight session, okay? But I will upload the video tomorrow morning. So the people who didn't show up for this online session, well, they will have the possibility to watch the video and to read the written material to support this session. Okay, any questions, preguntas, complaints? No, not at all. Profe, Liliana, tell me. lo que pasa es que entré un poco tarde, profe, porque venía llegando apenas del trabajo. No Entonces worries. estoy un poquito perdida. No sé si worries. explico la evidencia o apenas la va a explicar. Ya la expliqué. Bueno, Liliana, se la vuelvo a explicar así rapidito. En esta evidencia voy a mostrársela acá. Vamos a hacer dos actividades. Una es, vamos a hacer un audio, vamos a grabar un audio en el que usted sustenta en inglés
su plan de mejoramiento. Lo va a hacer sobre su plan de mejoramiento. Lo va a defender, lo va a sustentar, va a explicar qué es eso, qué es su plan de Plan de mejoramiento. negocios, profe. Su plan de negocio. Su plan de negocio. Sí, su plan de negocios. ¿En qué consiste su plan de negocios? Entonces, eso. Y luego, cada uno de ustedes va a hacer un resumen de 5 líneas. Vamos a leer, vamos a subir esta evidencia, vamos a subir los planes de negocio en un foro. Entonces usted entra a este foro y lee los planes de negocios de sus compañeros. Y con esa información, usted ya tiene información suficiente para crear un resumen explicando qué es un plan de negocios. Ya, no es más. Todo en inglés. Listo. Solamente hacemos las 2 actividades, no más. Grabamos el audio de 2 minutos o 3 máximo, explicando cuál es su plan de negocios. Y segundo, vamos a leer los planes de negocios de los demás compañeros y vamos a escribir un resumen cortico de 5 líneas sobre qué es un plan de negocio. No more, no more. That's all. And that's it. Listo. Well, good night. Thanks for attending our online session. Gracias por asistir. Gracias, Nora, teacher. Annie, Yes, Nora, teacher. Liliana, Have a Marcela, nice night. good night. Good night. Sleep well. Good night. Good night. Bye-bye. Bye.